a new heat surge of up to plus 47 degrees Celsius, followed by a powerful storm. Europe and Russia are suspended by a sharp weather change. Europe is once again facing extreme weather after a series of abnormally hot periods, record droughts, and wildfires. The weather is preparing for another sharp turn. Scorching air could be replaced by cold fronts, thunderstorms, downpours, and gusty winds. And the most dangerous thing in this situation isn't just the heat itself. The main threat is the abrupt transition from extreme temperatures to powerful atmospheric instability. In some of the hottest areas of Europe, temperatures could approach plus 45 degrees Celsius and above. And in the most extreme scenario, localized highs of around plus 47 degrees Celsius are possible. However, these figures cannot be generalized to the entire continent. They are potential local highs. European experts are already warning that the current season is characterized by an unusual combination of heat and drought. According to the European Joint Research Center, the drought began developing in the spring, and by July and August, the situation had worsened significantly. For of Europe's largest rivers, the Loire, Po, Rhine, and Danube reached extremely low levels in August. But now, another problem is emerging. What happens when a hot air mass collides with a cold front? First, the heat. Imagine a typical summer day. From the early morning, the temperature rises rapidly. The air becomes heavy and dry. The sun barely disappears behind the clouds, and temperatures in the hottest regions approach extreme levels. By midday, the heat becomes so intense that it becomes difficult to be outdoors. This type of weather is especially dangerous after several consecutive heat waves. Europe has already experienced several periods of extreme temperatures this summer. In some regions, temperatures have repeatedly exceeded 40 degrees Celsius, and in other areas have been recorded. The problem isn't just with daytime temperatures. Nights are also becoming excessively warm. The human body barely has a chance to recover from daytime heat. As a result, several days of hot weather in a row can be significantly more dangerous than a single extremely hot day. And then everything can change in just a few hours. When a cold front arrives in a region, the situation begins to change. Hot air rises, a cold air mass displaces it, and the atmosphere becomes unstable. Then powerful thunderstorm clouds appear. At first, a person may only see small clouds on the horizon. After a while, they begin to grow rapidly. The sky darkens. The wind intensifies. The temperature begins to drop. And then a downpour hits the region. This very transition from heat to thunderstorm activity was already observed in Europe in August. Meteorologists described zones where thunderstorms, downpours, and gusty winds formed after intense heat. One of the most pronounced corridors of thunderstorm activity passed through France, the Alps, Germany, the Czech Republic, Austria, Slovakia, and further into the Balkans. Why can a storm after a heat wave be especially dangerous? At first glance, heavy rain after a drought seems like good news, but it's much more complicated. After a prolonged drought, the soil becomes very dry and poorly, absorbs large amounts of water in a short period of time. Therefore, instead of gradually infiltrating the ground, the water begins to run off the surface. As a result, a heavy downpour can cause localized flooding and flash floods. Meanwhile, the drought itself does not disappear. European experts have already noted this paradox. Short,
Heavy downpours after a drought can produce surface runoff, but fail to restore deep soil moisture deficits and low river levels. This creates an unusual situation. Water pours from the sky in sheets, but the soil remains parched. And what about Russia? Russia will also not be immune to sharp weather contrasts. The European part of the country can face completely different scenarios. Ating some places, the heat persists in others. There are showers and thunderstorms, while in other regions, temperatures drop sharply. In the Urals, for example, the weather forecast has already changed so dramatically that after relatively warm weather, significantly colder air was predicted, with temperatures around 10 degrees Celsius. Meanwhile, in other Russian regions, dangerous phenomena can develop in the opposite direction. After several days of heat, powerful thunderstorms are possible. This scenario has already played out in the Samara region after hot weather. The region was hit by a powerful hurricane with devastating consequences. Therefore, the phrase "after the heat comes the storm" is not at all a fantasy. But it's important to understand this doesn't mean the same storm will hit all of Europe and Russia at once. Weather systems move, develop, and disintegrate. A front in one place will bring severe thunderstorms, while literally hundreds of kilometers away, dry and hot weather may remain. The most dangerous combination, the most worrisome combination, is the combination of several factors. Heat, drought, dry vegetation, strong winds, thunderstorms. Each of these factors alone can create problems, but together they reinforce each other. Dry vegetation increases the risk of fires. Strong winds can spread fires quickly. Thunderstorms can be accompanied by squalls and lightning, and heavy rainfall after prolonged drought can lead to rapid surface runoff and localized flooding. That's why this summer in Europe has already become a serious challenge. According to the Joint Research Center, by August 5th, the area of burned land in the European Union exceeded that of the same period last year, and drought and heat continued to create favorable conditions for the spread of fires. И выйти прямо в Черное море. И тогда последствия для побережья Краснодарского края могут оказаться по-настоящему серьезными. Ураганный ветер свыше 120 км в час, способный рвать линии электропередач, катастрофические ливни с суточными нормами осадков свыше 150 мм, штормовой нагон с подъемом уровня моря на 2-3 метра и подтоплением прибрежных городов. А в горных районах Большого Сочи и Туапсинского района риск оползней и селей. Вероятность такого сценария метеорологи оценивают в 20-30%. Довольно высокий показатель для настолько редкого явления. И причина проста. Черное море в этом году тоже прогрето до рекордных значений, а это именно то топливо, которое нужно циклону для поддержания структуры. Есть еще один канал переноса, не через воду, а через тепло.
Блокирующий антициклон, державший Европу под тепловым куполом, вполне может сместиться на восток и закрепиться уже над европейской частью России. По прогнозируемому сценарию, 24-26 августа это приведет к росту температуры в центральной России до 30-33 градусов при полном отсутствии осадков. А на юге, в Краснодарском крае и Ростовской области столбик термометра способен подняться до 35-38 градусов. Теперь Урал, который окажется на стыке сразу двух воздушных масс. Влажный и прохладный Атлантической с запада, теплый континентальный с юга и востока. На Южном Урале, в Челябинской и Оренбургской областях ожидается аномальная жара до 32-35 градусов, на 5-7 градусов выше нормы, сохраняющейся почвенной засухой и риском ландшафтных пожаров. А при прохождении холодных фронтов локальные грозы с градом и порывами ветра до 20 метров в секунду. Средний Урал, Свердловская область и Пермский край встретят более неустойчивую погоду с чередованием дождей и прояснений и риском потопления на малых реках. А вот на севере, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах ожидаются осадки выше климатической нормы, усиление ветра до 15-20 метров в секунду и реальный риск наводнений на северных реках. И, наконец, Сибирь. Регион настолько огромный, что там одновременно разворачиваются противоположные сценарии погоды. В Западной Сибири, от Томской и Новосибирской областей до Алтайского края ждут ливневые дожди с грозами, местами крупный град, порывы ветра до 25 метров в секунду и риск подтоплений в низинах. В Красноярском крае и Иркутской области погода будет неустойчивой, с грозами и повышенным риском лесных пожаров от сухих гроз. Молнии будут бить без дождя. А в Забайкалье, Бурятии и Якутии наоборот держится аномальная жара до 33-35 градусов, и именно сухие грозы там сейчас главный источник новых очагов возгорания. Если собрать всю картину воедино, вырисовываются три возможных сценария. Базовый, самый вероятный. Атлантические циклоны ограничиваются Западной и Центральной Европой. До России доходят лишь их ослабленные остатки, а жаркий антициклон добавляет 3-5 градусов сверх нормы в Центральной России без катастрофических последствий. Негативный, с вероятностью 20-30%. Один из вторичных циклонов выходит на территорию страны со штормовыми ветрами, а Средиземноморская система превращается в Медикейн и обрушивается на Краснодарское побережье. И третий вариант экстремальный, с вероятностью 5-10%. Медикейн достигает ураганной силы в Черном море, вызывая масштабные наводнения в Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области, одновременно с экстремальной жарой и массовыми пожарами в Центральной России. Именно наложение этих двух факторов друг на друга и превращает редкий, казалось бы, локальный шторм в кризисную ситуацию федерального масштаба. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. На нашем YouTube-канале вы найдете больше видео на тему природных угроз и возможных катаклизмов, поэтому переходите и смотрите прямо сейчас. °47 em Val. Plus 47 degrees Celsius sounds almost unbelievable for Europe. But the continent has experienced extreme temperatures before. In 2021, the Sicilian city of Floridia recorded a temperature of plus 48.8 degrees Celsius, one of the highest ever recorded in Europe. Therefore, plus 47 degrees Celsius for certain areas of southern Europe is physically entirely possible. However, this does not mean that all of Europe will experience plus 47 degrees Celsius. On the contrary, there may be huge temperature differences between different regions. While Spain, Italy, or parts of the Mediterranean may experience extreme heat, и тогда последствия для побережья Краснодарского края могут оказаться по-настоящему серьезными. Ураганный ветер свыше 120 км в час, способный рвать линии электропередач, катастрофические ливни с суточными нормами осадков свыше 150 мм. Штормовой нагон с подъемом уровня моря на 2-3 метра и подтоплением прибрежных городов. А в горных районах Большого Сочи и Туапсинского района риск оползней и селей. Вероятность такого сценария метеорологи оценивают в 20-30%. Довольно высокий показатель для настолько редкого явления. И причина проста. Черное море в этом году тоже прогрето до рекордных значений. А это именно то топливо, которое нужно циклону для поддержания структуры.
Есть And in еще some один канал cases, переноса hail and не через squalls are воду, а added. через тепло. For someone who was Блокирующий just антициклон, hours державший earlier Европу under под the тепловым scorching куполом, sun, вполне может such a сместиться на change восток can и truly закрепиться seem уже над almost европейской unbelievable. частью России. This По is why a прогнозируемому sharp сценарию, change in the weather 24-26 after a heat августа wave это can приведет sometimes к росту be температуры в Центральной perceived России much до more 30-33 градусов при than the полном heat отсутствии itself. осадков. А на юге, в is already Краснодарском under крае и serious Ростовской climate области pressure. столбик термометра The способен current подняться до situation is not limited to a 35-38 few градусов. hot days. Теперь Урал, The который European окажется на Joint стыке сразу Research двух воздушных масс. Center notes Влажный и прохладный that prolonged Атлантический с precipitation, запада, теплый континентальный с deficits юга и and recurring востока. heat На waves Южном Урале, в have Челябинской led и to Оренбургской a областях noticeable ожидается worsening of the аномальная жара drought. до 32-35 Forecasts градусов, also на indicated 5-7 a градусов выше нормы, continued сохраняющейся increased почвенной likelihood of hot засухой и spells риском ландшафтных пожаров. August А при прохождении and continuing холодных into фронтов September. локальные грозы с This градом и means порывами that even ветра after до a 20 brief метров cold в секунду. snap, Средний the Урал, problem Свердловская doesn't область и necessarily Пермский go край away. встретят более неустойчивую погоду с Thunderstorms чередованием may occur. дождей и прояснений и Several риском tens подтопления of на малых millimeters of реках. precipitation А may вот на fall. севере, в Ханты-Мансийском и Temperatures may Ямало-Ненецком drop округах by 10 to ожидаются 15 осадки выше degrees. климатической нормы, But if hot and усиление dry ветра weather до then 15-20 returns, метров в the секунду ground и quickly реальный loses риск moisture. наводнений на северных A реках. peculiar И, cycle наконец, results. Сибирь. Регион настолько Heat, огромный, что там drought, одновременно unstable разворачиваются atmosphere, противоположный сценарий погоды. thunderstorms, В Западной sharp Сибири, cold от Томской и Новосибирской областей another до heat Алтайского wave. края ждут This ливневые дожди с contrast грозами, is one of местами the main крупный град, characteristics of порывы the ветра до extreme summer 25 season. метров в секунду и The риск most frightening подтопления thing is the в низинах. speed of weather В change. Красноярском крае и Иркутской Imagine области the погода будет situation. неустойчивой, с During грозами the и day, повышенным риском лесных temperatures пожаров approach от 40 сухих degrees гроз. Celsius. Молнии будут бить People без seek дождя. shade, А в close their Забайкалье, windows, Бурятии и and try not to Якутии, go наоборот, outside. держится аномальная жара A few до hours 33-35 later, a градусов. huge dark И именно cloud mass сухие appears грозы on the там horizon. сейчас главный источник The новых wind очагов picks up. сгорания. The Если temperature собрать всю drops картину sharply, воедино, and in вырисовываются just a три few возможных minutes, сценария. a calm summer Базовый, day turns самый into a real вероятный. storm. Атлантические циклоны This ограничиваются is Западной why и experts Центральной recommend Европой. closely До России доходят лишь их monitoring ослабленные short-term остатки, а жаркий антициклон warnings about добавляет 3-5 thunderstorms градусов сверх нормы and Центральной strong России winds без during periods of катастрофических extreme heat. последствий. This is Негативный, especially вероятностью true if you are 20-30%. outdoors, Один из вторичных near циклонов water, выходит на in a территорию forest, страны со or штормовыми outside of ветрами, town. а Средиземноморская But there's система one превращается important в Медикейн caveat. и Абье. Headlines И like третий 2 вариант degrees Celsius. экстремальный, с Then a вероятностью storm will hit in 50 minutes 5-10%. sound incredibly Медикейн достигает impressive. ураганной силы в Черном But море, such a вызывая precise масштабные scenario наводнения в Краснодарском can't крае, be Крыму и presented as a Ростовской confirmed области, одновременно с экстремальной forecast жарой и unless массовыми official пожарами в weather Центральной России. Services Именно confirm наложение it. этих двух факторов Weather is друг на друга и extremely превращает dynamic. редкий, казалось бы, Models локальный can шторм change в their кризисную forecasts ситуацию even several федерального days in масштаба. advance. And it's Мы especially продолжаем следить difficult за to развитием determine ситуации. На нашем YouTube-канале вы exact найдете больше location and видео time на of тему a powerful природных угроз и возможных thunderstorm катаклизмов, sells поэтому emergency in переходите и advance. смотрите прямо сейчас. Therefore, 47 degrees Celsius should be viewed as a potential extreme local maximum, not as a temperature for all of Europe.